Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Vashatya Desha Taline Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 30. The activities of the Pracetas. Text 25, and we'll also do 26. Srimad Bhagavatam, Canto 4, capítulo 30, las actividades de los Pracetas, verso 25, y también haremos el 26. Translation, purport, traducción, significado, su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Namah Kamala Nabhaya Namah Kamala Maline Namah Kamala Padaya Namaste Kamalekshana Namaste Kamalekshana Namah Kamala Nabhaya Namah Kamala Nabhaya Namah Kamala Maline Namah Kamala Maline Namah Kamala Padaya Namaste Kamalekshana Namaste Kamalekshana Namah Kamala Nabhaya Namah Kamala Maline Namah Kamala Padaya Namaste Kamalekshana Namaste Kamalekshana Mana Kamala Nam. A ver, no está funcionando el... Oh. Ahora voy a ver. Okay. Namaha. We offer our respectful obeisances. Ofrecemos nuestras respetuosas reverencias. Ofrecemos nuestras respetuosas reverencias. Kamala Nabhaya. Kamala Nabhaya. Unto the Supreme Personality of Godhead, from whose abdomen the original lotus flower originated. A la Suprema Personalidad de Dios. A la Suprema Personalidad de Dios. De cuyo abdomen. De cuyo abdomen. Se originó la flor de loto primigenia. Se originó la flor de loto primigenia. Namaha. Namaha. Obeisances, reverencias. Kamala Maline, who is always decorated with a garland of lotus flowers, que siempre se adorna con un collar de flores de loto. Namaha, Namaha. Obeisances, reverencias. Kamala Padaya, whose feet are as beautiful and fragrant as the lotus flower, cuyos pies son tan hermosos y fragrantes como la flor de loto. Namate, obeisances unto you, reverencias a ti. Kamala Ikshana, whose eyes are exactly like the petals of the lotus flower, cuyos ojos son exactamente como los pétalos de la flor de loto. Translation, traducción. Dear Lord, Pracetas,
speaking. Están hablando los Pracetas. We offer our respectful obeisances unto you because from your abdomen sprouts the lotus flower, the origin of all living entities. Querido Señor, de tu abdomen brota la flor de loto, que es el origen de todas las entidades vivientes. Por ello te ofrecemos nuestras reverencias. You are always decorated with a lotus garland, and your feet resemble the lotus flower with all its fragrance. Tú siempre te adornas con un collar de flores de loto, y tus pies son como la flor de loto con toda su fragancia. Your eyes also are like the petals of a lotus flower. Tus ojos también son como pétalos de la flor de loto. Therefore, we always offer our respectful obeisances unto you. Por ello, te ofrecemos repetidamente nuestras respetuosas reverencias. Purport, significado. The word Kamala Nabhaya indicates that Lord Vishnu is the origin of the material creation. La palabra Kamala Nabhaya indica que el Señor Vishnu es el origen de la creación material. From the abdomen of Garbhodakashai Vishnu, a lotus flower sprouts. Del abdomen de Garbhodakashai Vishnu brota una flor de loto. And Lord Brahma, the first creature of the universe, is born from this lotus flower. And subsequently, Lord Brahma creates the whole universe. Y de esa flor de loto nace el Señor Brahma, la primera criatura del universo, quien a su vez crea todo el universo. Lord Brahma, therefore, the origin of all creation is Lord Vishnu, and the origin of all the Vishnu Tattvas is Lord Krishna. Por lo tanto, el Señor Vishnu es el origen de toda la creación, y el origen de todos los Vishnu Tattvas es el Señor Krishna. De modo que Krishna es el origen de todo. Esto se confirma también en la Bhagavad Gita 10.8. This is also confirmed in Bhagavad Gita 10.8. Aham sarvasya prabhavo matak sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvita. I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me, and the wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. Yo soy la fuente de todos los mundos espirituales y materiales. Todo emana de mí. Los sabios que conocen eso perfectamente se ocupan en mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. Lord Krishna says, I am the origin of everything. El Señor Krishna dice, yo soy el origen de todo. Therefore, whatever we see emanates from him. Por lo tanto, todo lo que vemos emana de él. This is also confirmed in the Vedanta Sutra. Esto lo confirma también el Vedanta Sutra. Janmaryasya taha. The absolute truth is he from whom everything emanates. La verdad absoluta es aquel de quien todo emana. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vachaline Nirvishesha Shunyavadi Prashatare Shatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, the Pracetas are continuing with their prayers. Los Pracetas continúan con sus oraciones, and now they address the Lord with the comparison of the lotus flower. Se dirigen al Señor con esa comparación con el loto, Kamala,
Kamala Nabaya, Kamala Naline, Kamala Padaya, and Kamala Ikshana. The navel is like a lotus, then the Maline is flowers, garland, then Padaya, feet, pies, y Ikshana, the eyes, los ojos. So Prabhupada sometimes explains that this comparison with the lotus is made because in the material world, the lotus is one of the most beautiful objects. Prabhupada explica que se hace esa comparación con el loto, porque en el mundo material, una de las cosas más hermosas es el loto. Actually, of course, Krishna and whatever is related to him is much more beautiful than any lotus. Por supuesto, Krishna y todo lo relacionado con él, como también las guirnaldas, son más allá de toda belleza que se puede encontrar en este mundo. Sometimes the moon is also taken to compare the face of Krishna as like the moon, or Gaura Chandra, the moon-like, Lord Chaitanya. A veces también se usa la analogía de la luna como algo muy hermoso y se compara la cara de Krishna como si fuera una luna, o tenemos muchas veces Gaura Chandra, por ejemplo, el Señor Chaitanya que se parece a una luna. But yes, the Lord is much more beautiful than the moon or the lotus or anything we can imagine in this world. El Señor es mucho más hermoso que el loto, la luna o cualquier cosa en este mundo. Or the rain cloud, la nube en las lluvias, the color, Krishna's color is compared to this, el color que Krishna tiene se compara a eso. But then we find also in Brahma Samhita, in the purport, when this bluish color is mentioned, that actually it's not a blue from this world. En la Brahma Samhita se explica cuando se menciona el color Shyama de Krishna, que no es un color azul como lo conocemos en este mundo. Okay. So, besides that, of course, one should know besides the beauty, the tattva of the Lord, ¿no? Aparte de la, o sea, apreciar y sentirse atraído hacia la belleza del Señor, también tenemos que entender la verdad acerca del Señor, el tattva. So that's what Prabhupada does in the purport. Eso es lo que Prabhupada hace en el significado. Immediately, Kamala Nabaya, that his abdomen is like a lotus, or it's actually the origin of the lotus flower. That's what is said here. ¿No? Aquí se dice Kamala Nabaya, que puede significar que el abdomen es como un loto, o en ese caso la explicación es el origen de un loto, lo cual enseguida nos indica que es Garbhodakashaya Vishnu. So this refers to Garbhodakashaya Vishnu. The lotus comes out, and it's not an ordinary lotus, obviously, because then Brahma is born on top. No es una flor de loto ordinaria, simplemente de adorno, que te sale una flor de loto. Sino es especial porque ahí encima nace Brahma. And it is said that all the universes are in the stem of the lotus. ¿No? Y se explica que todos los universos están dentro del tallo del loto. How this is, don't ask me. ¿Cómo puede ser eso? No me lo preguntes. This is Krishna. He can do anything. He can put all the planets into the lotus stem. No problem for him. ¿No? Krishna puede hacer cualquier cosa. También puede meter todos los planetas dentro del tallo de un loto. Porque no es un loto. It's not an ordinary lotus. No es un loto ordinario. Anyway, so therefore, and that's the conclusion here, Vishnu is the origin of all the creation.
Vishnu es el origen de la creación, eso es la conclusión. And because then Brahma is born, he creates whatever is necessary within the universe, ¿no? Entonces, cuando Brahma nace del loto, todo lo que haga falta dentro del universo lo crea él. So therefore, yes, aham sarvasya prabhavo. Krishna says, I am the origin of everything, of all the Vishnu tattvas, of all the demigods, of all the living entities, and all, whatever exists. ¿No? Y por lo tanto, Krishna dice, aham sarvasya prabhavo, que yo soy la fuente, yo soy el origen de todo lo que hay, incluyendo los Vishnu tattvas, Brahma, las entidades vivientes, todos los universos, etcétera, etcétera. And this verse is very important. The Bhagavad Gita es un verso muy importante. El otro día también lo mencionamos, ¿no? The other day we mentioned it also. Because matak sarvam, iti madva bhajanti mam. Iti madva, those who know this, who have knowledge about the real position of Krishna, aquellos que saben eso, que tienen un conocimiento perfecto de la posición de Krishna, bhajanti mam, they will worship me. No, ellos me van a adorar. Naturally, that's the conclusion. If one understands who Krishna is, then one will come to the point of surrendering and worshipping him. Cuando uno entiende realmente quién es Krishna, llegará al punto de entregarse y de adorarle. Buddha Bhava Samanvita, with all their heart, with their intelligence, not by just some sentiment. Con todo su corazón, con su inteligencia, no solamente por un sentimiento. If it's just some sentiment because I like Krishna, he looks so beautiful, this may not last for a very long time. No, si simplemente es un sentimiento que Krishna es tan hermoso y atractivo, bien, pero no, probablemente no va a durar mucho tiempo. So, ¿todo el mundo ha escuchado la pregunta? Sí. Que sí, a veces cuando escuchamos esas descripciones o otra persona que no sabe nada de Krishna o no tiene quizás ninguna inclinación a creer en Dios, cuando oye esas descripciones puede desafiarnos, ¿no? Como uno puede ser tan ingenuo, ¿no? Se usa esa palabra, de creerse esas cosas, que hay una flor y loto que brota de un personaje que está encima del agua en el universo y ahí encima nace otro tipo con 4 cabezas además. Y luego se dice que esto crea todo, ¿no? O sea, ni un niño se va a creer eso, no puede desafiar. So yes, the challenge may be that these descriptions like lotus flower coming out of Garbhodakasha, Vishnu, and then Brahma is born on top of it, and he has 4 heads, and he creates everything within the universe. How can you believe this? No, even a child, a little intelligent, will not believe such a thing. No? Un niño un poco inteligente como este va a decir, esto es para niños más pequeños. Well, I indicated a little bit when I was speaking that Krishna can do anything. He can put the planets into the stem, ¿no? Yo estaba indicando un poco esto cuando dije que Krishna puede hacer cualquier cosa, puede meter los planetas dentro del tallo del loto. We may remember the story of the cobbler and the brahmana, ¿no? Podemos recordar la historia del zapatero y del brahmana. You know the story that Narada Muni, he was going to Vaikuntha, and both of them asked him, if you see the Lord, please ask him how long it will take for me to become liberated and go to the spiritual world. You know? Narada Muni pasó por esos dos y le pidieron que si tú vas a ver al Señor, por favor, pregúntale cuánto tiempo, cuándo voy a regresar al mundo espiritual, cuánto tiempo más me tengo que quedar en este mundo. So when he comes back, then he told the cobbler that you will become liberated. This is your last life, and you go back home, back to Godhead. Cuando viene, pues luego le dice al zapatero que eso es tu última vida,
y ya luego te vas al mundo espiritual. And to the Brahmana, he said that, well, it will take a little while still. Y el Brahmana le dice que todavía te falta, todavía tienes que esperar. So then the Brahmana was a little disturbed. El Brahmana se molestó. And he said, I don't think that you have gone to Vaikuntha, because, this answer, I feel I'm qualified to become liberated already now. Como él pensaba que yo soy muy cualificado para ser liberado ya, y ese zapatero que, entonces a lo mejor tampoco no ha ido ahí, eso se inventaron una respuesta, ¿no? He invented some response. So to test, then he asked, so what was the Lord doing? ¿Qué estaba haciendo el Señor? And Narada Muni says he was putting an elephant through the eye of a needle. Estaba, ¿cómo se puede decir? Tirando o pasando un elefante por el ojo, ¿no? De una aguja. Todo el mundo sabe, ¿no? Incluso los que no cosen saben cómo la aguja tiene un orificio ahí arriba, que es pequeño. Even an ant will probably not fit, ¿no? Probablemente una hormiga no va a pasar por ese ojo de una aguja. So what to speak of an elephant? ¿No? ¿Qué decir de un elefante? So therefore, the Brahmana concluded that this is ridiculous. He never went to see the Lord. ¿No? El Brahmana concluyó que eso es ridículo. Él jamás había ido y ha visto al Señor. And the cobbler, he said, oh, incredible. And he didn't doubt it. ¿No? Y el zapatero dijo, wow, increíble, ¿no? Y no lo dudó. So then Narada Muni was asking, how come that you think this is, possible? Pass an elephant through the needle? ¿Tú realmente crees que es posible pasar un elefante por el ojo de una aguja? So the cobbler, he said, why not? ¿Por qué no? I'm doing my work under this banyan tree. ¿No? Estoy aquí trabajando bajo ese banyan. And the banyan tree has always, so many seeds are falling down on the ground. Tantas semillas caen al suelo. And in each very small seed, there's a whole new banyan tree inside. ¿No? Y dentro de cada semilla tan pequeñita, dentro hay todo un banyano. And then this banyan tree will produce so many other seeds, and in each one of these seeds there's another banyan tree. ¿No? Y ese banyano va a producir tantas otras semillas, y en cada semilla hay otro banyano. So if you can do that, why not pass an elephant through the eye of a needle? No problem for the Lord. ¿No? Entonces si puede hacer eso, no tiene ningún problema de pasar un elefante por el ojo de una aguja. So if we appreciate the mystic potency of the Lord, then any description is not very surprising. ¿No? Si apreciamos el poder místico del Señor, ¿no? Ninguna descripción es demasiado rara. He can come out as a little boar from the nose of Brahma and then expand. ¿No? Él puede salir como un pequeño jabalí de la nariz de Brahma y luego se expande. Or Vamana, he can take 3 steps, and with 2 steps he covers the entire universe. Vamana, con 2 pasos puede cubrir todo el universo, también expandiéndose. So, therefore, iti madva, somebody who knows my position, then they come to the conclusion of worshipping and accepting the supreme position of the Lord. ¿No? Aquellos que entienden, que saben, que tienen conocimiento, pueden apreciar y adorar y sí, al Señor según su posición. Those who are, in general, those who are theists, who accept that there's a God, the Supreme Lord, ¿no? Aquellos que son teístas, que aceptan que hay un Señor Supremo,
one of the qualities that everybody accepts that he's all-powerful. Una de las cualidades que esas personas aceptan es todopoderoso. Now, an atheist will not accept anything. We don't have to even argue with people like that. Un ateo no va a aceptar nada. No hay que argumentar. Ni siquiera va a aceptar que la creación ha sido causada por un Señor Supremo. They don't accept that. So an atheist will not even accept that the whole creation has been or is coming from a supreme personality of Godhead. So what to speak of any of these descriptions, or lifting a hill with a small finger of your left hand. Que decir esas descripciones o de otras, como levantar una colina con el meñique de la mano izquierda. So if the person is an atheist, then what can be done? You just give him prasadam, but don't get into an argument. No, si uno es ateo, ¿qué se va a hacer? No hay que argumentar, porque no van a ni aceptar absolutamente nada. Hay que simplemente intentar darles prasadam. They don't even accept that they are themselves spirit souls. No, ni aceptan que ellos mismos son almas espirituales. They don't accept anything spiritual, not the existence of spirit. No aceptan que hay algo espiritual. Atheist means basically or completely impersonalist or voidist or materialist. So even the impersonalist, it's not really, they don't understand what is the nature of spirit, ¿no? Incluso los impersonalistas no entienden realmente la naturaleza del espíritu. And the others are basically, voidists are completely ridiculous, and there's nothing. And then we have the materialists, everything is just matter, ¿no? Los que creen que no hay nada, vacío, shunya, eso es tan absurdo. Y los otros son, la mayoría, los materialistas, que simplemente existe la materia. So, ¿qué se puede hacer? Those who accept that there is a supreme entity, let's put it this way, ¿no? Vamos a suponer, alguien sí acepta que hay una entidad suprema. And we don't even speak about Krishna or anything particular, ¿no? Ni hablamos de como Krishna o algo en particular. Pero if there's a supreme entity, then supreme means here people have power. So they're supremely powerful, ¿no? Si hay una entidad, un ente, una entidad suprema, aquí las entidades tienen poderes, diferentes poderes. Entonces, si hay una suprema, tendrá todo el poder que podemos imaginar, y más. So, then anything is possible, y entonces todo es posible. We cannot say, oh, eso no puede ser. No, oh, this is not possible. No podemos decir tal cosa. Entonces no aceptamos realmente que eso tiene todo el poder y más que no podemos imaginar. Anyway, that would be my kind of argument. Eso sería mi tipo de argumento. Yo no sé si es convincente. But the point is, in atheist, you cannot convince. If somebody doesn't, have some basic understanding of spirit, they will not understand anything. No, alguien que no tiene ninguna comprensión de nada acerca de que es el espíritu, no va a entender nada y no se puede convencer. ¿Cómo se va a convencer? So, we have time for the next verse. Tenemos tiempo para el verso siguiente. 26, el verso 26. Nama kamala kinjalka pishangamala vasase sarva bhutani vasaya namo yungshmahi tsakshile. Let's see. Dear Lord, the garment you have put on is yellowish in color like the saffron of a lotus flower, but it is not made of anything material. Querido Señor, te has vestido con ropas amarillentas que tienen el color del azafrán de la flor de loto, pero que no están hechas de nada material. So now you have, when Krishna, dresses himself in
in silk, sometimes it's called a yellow silk dhoti, but it's not silk as we know it from this world. ¿No? Cuando se dice que Krishna se viste en ropa o un dhoti de seda amarilla, pues no, it's not silk, no, es la seda de este mundo. Since you live in everyone's heart, you are the direct witness of all the activities of all living entities. Tú vives en el corazón de todos y por lo tanto eres el testigo directo de todas las actividades de las entidades vivientes. We offer our respectful obeisances unto you again and again. Te ofrecemos nuestras respetuosas reverencias una y otra vez. So, purport, significado. In this verse, the dress of the Supreme Personality of Godhead and its all-pervasive nature are described. En este verso se describen las ropas y la naturaleza omnipresente de la Suprema Personalidad de Dios. The Lord puts on a dress that is yellow, but such a garment is never to be considered material. El Señor se viste con ropas amarillas, pero esas ropas nunca deben considerarse materiales. The garments of the Lord are also the Lord. Oh my God. No. Las ropas del Señor también son el Señor. Sorpresa. They are non-different from the Lord because they are spiritual in nature. No son diferentes del Señor porque son de naturaleza espiritual. So this is also something, how can we understand it with our tiny brain? ¿No? Es algo como se puede comprender con nuestro pequeño cerebro. There's no difference between, in the spiritual world everything is absolute. At the same time there are differences. It's not just one impersonal mass. ¿No? En el mundo espiritual todo está en el nivel absoluto, no hay diferencia, pero al mismo tiempo hay variedad, no es que es solamente una masa homogénea impersonal. Y eso es achintya, Veda a Veda. You can't understand it with your tiny brain. ¿No? Eso es achintya, es simultáneamente uno diferente y con ese cerebro pequeñito que tenemos no podemos entenderlo. Anyway, the word Sarva Bhuta Nivasaya further clarifies how Lord Vishnu lives in everyone's heart and acts as the direct witness of all the activities of the conditioned soul. Con la palabra Sarva Bhuta Nivasaya se aclara que el Señor Vishnu vive en el corazón de todos y actúa como testigo directo de todas las actividades del alma condicionada. Within this world, the conditioned soul has desires and acts in accordance with these desires. En el mundo material, el alma condicionada tiene unos determinados deseos y actúa conforme a ellos. All these acts are observed by the Supreme Personality of Godhead, y la Suprema Personalidad de Dios es testigo de todos esos actos. This is also confirmed in Bhagavad Gita 15:15. Eso también se confirma en Bhagavad Gita 15:15. Sarvasya chaham ridisani vishto matak smritya jnanam apohanangscha. I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. Yo estoy situado en el corazón de todos, y de mí vienen el recuerdo, el conocimiento y el olvido. So the Lord is present in everyone's heart and He gives the living entity intelligence. El Señor está en el corazón de todos y da inteligencia a la entidad viviente. According to the desires of the living entity, the Lord makes him remember or forget. Conforme a los deseos de la entidad viviente, el Señor la hace recordar u olvidar. If the living entity is demoniac and wants to forget the Supreme Personality of Godhead, the Lord gives him the intelligence to be able to forget the Supreme Lord forever. Si la entidad viviente es demoníaca y desea olvidar a la Suprema Personalidad de Dios, el Señor le da la inteligencia para que pueda olvidar al Señor Supremo para siempre. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Okay, let's see. Let's see.
Similarly, when a devotee wants to serve the Supreme Lord, the Lord as Paramatma gives the devotee the intelligence to make progress in devotional service. Del mismo modo, cuando un devoto desea servir al Señor Supremo, el Señor en su forma de Paramatma le da la inteligencia para que progrese en el sendero del servicio devocional. The Lord directly witnesses our activities and experiences our desires. El Señor es el testigo directo de nuestras actividades y percibe nuestros deseos. The Supreme Lord gives us the facilities to act in the way we wish. El Señor Supremo nos da lo que necesitamos para actuar del modo que deseamos. This is a very important point, es un punto muy importante, that the Lord is the facilitator. El Señor es quien facilita. He is not causing us to do anything. No es el causante de nuestros actos. Because sometimes, especially when, because of, you could say, wrong understanding and a little bit of a deviant mentality, ¿no? A veces debido a unos conceptos erróneos y una mentalidad un poco que se desvía, ¿no? One will do something, and then when there's a problem or some bad result, they say, what can I do? The Lord is in control. ¿No? Cuando actuamos y la cosa no sale bien o hay algún problema, a veces uno se deshace de ser responsable y dice, ¿qué puedo hacer? El Señor está en control, el Señor controla. So, no, you are responsible, ¿no? Tú eres responsable. El Señor simplemente te da las facilidades según nuestros deseos, ¿no? El responsable somos nosotros, ¿no? We are responsible. The Lord simply gives us the facilities to act according to our desires. Now, it's not just only according to the desires. That's another point important to understand. No es solamente según los deseos. Eso también hay que entenderlo bien. It's a mixture of what you deserve and what you desire. ¿No? Es una mezcla de lo que merecemos y lo que deseamos. You may desire to become a millionaire. Todo el mundo lo tiene. ¿No? Everybody wants to be a millionaire. ¿No? Podemos quizás tener el deseo de volvernos millonarios. Y todo el mundo quiere ser millonario. But how many become millionaires? ¿Cuántos realmente llegan a ser millonarios? So then karma comes in. ¿No? Ahí entra el karma. You may have so many desires what you would like to be or what you would like to get, and you don't get it and you will not become it. ¿No? Uno puede tener tantos deseos de llegar a ser algo o alguien o tener esto y la otra cosa, pero no lo va a tener y no va a llegar a ser. And that is because karma doesn't allow. ¿No? El karma no lo permite. And the Lord, He then will give us facilities according to our situation. ¿No? Entonces el Señor nos facilita las cosas según nuestra situación. Still, then one has to understand also that if its spiritual desires are not under the law of karma, ¿no? Los deseos espirituales no están bajo la ley del karma. And the Lord is in the heart, and as Prabhupada says, He perceives our desires. ¿No? El Señor está en el corazón y percibe los deseos de la entidad viviente. So if by good fortune, especially by good association, our desires become very favorable for devotional service, ¿no? Si gracias a buena fortuna, a buena compañía, buena asociación, nuestros deseos se vuelven favorables para el servicio devocional, then the Lord will give all help so that we can progress. En este caso, el Señor da toda la ayuda para uno puede progresar. And that Prabhupada says here, no, Prabhupada lo dice aquí, when a devotee wants to serve the Lord as Paramatma gives the intelligence so he can make progress in devotional service. ¿No? Si el devoto quiere servir, desea servir al Señor Supremo, el Señor en su forma de Paramatma le da la inteligencia para que progrese en el sendero del servicio devocional. So, it's
it's not so difficult. And the Lord is very anxious to help the devotee. El Señor también es muy ansioso de ayudar al devoto. So we have to try, if we have some problem, to change our desires. Si experimentamos problemas, lo que realmente debemos intentar de llegar a hacer es cambiar nuestros deseos. So how do you change desires? ¿Y cómo se cambian los deseos? Sangat sanjayate kama. The desires come by sangha. Los deseos vienen por sangha. So you have to get the right sangha, then you get the right desires. Si uno tiene buen sangha, tiene los deseos adecuados. If you get bad sangha, asat sangha, bad company, you get lost. Si uno tiene mala compañía, mal sangha, uno se pierde en el universo, dando vueltas. Then you go around and around in the universe, somewhere, who knows where. So, hay unos minutos más, algunos para cualquier otra cosa. En la tradición cristiana, por ejemplo, muchas cosas ellos no pueden contestar, no tienen respuestas. Y dicen, eso simplemente hay que creer, hay que tener fe. Un misterio. Claro, un misterio de Dios, obra de Dios y cosas así. Entonces, nosotros vamos a filosofía de Krishna y encontramos muchas respuestas. Pero hay algunas That's why we stay. Que no, que respondemos que es achintya veda vedatat. Entonces podrían ellos o los otros, digamos, decir, bueno, ustedes tampoco tienen respuesta para todo, porque cuando llega a un punto X ustedes dicen inconcebible. Entonces, ¿cuál sería, ¿cuál sería la diferencia? Sí. Well, okay, so the point was that in other traditions, let's put it this way, generally you don't have many answers about certain questions. It's all like a mystery, or God's ways are, nobody can know really God's ways. Y en nuestro caso también so we also spoke about that at a certain point things are inconceivable. So what's the difference? But so, as you already said, but we do have many answers. We don't have all the answers, ¿no? Pero tenemos muchas respuestas, no quizás no todas. So there's already the difference. Practically, you can say, well, we don't want to say that. Others have, well, yes, it's quite limited. If it comes to spiritual knowledge, not material knowledge, spiritual knowledge, the answers are very vague and not very, how you could say. Yeah, there's no real information. Cuando llega a lo espiritual, las respuestas son muy vagas y no hay nada realmente concreto. Because there's no information, porque no hay información. Now, Vedic scripture gives a lot of information. La escritura védica nos da mucha información. And you could, well, accept it or reject it. No, uno lo puede aceptar o lo puede rechazar. Now, from my personal experience, my understanding, many answers that one gets are logical and do make sense. They're not like inconceivable. No, muchas de las respuestas que encontramos tienen lógica y tienen sentido. So, and that's a lot more satisfying than just, well, it's a mystery and we will not know. You cannot know. No, es mucho más satisfactorio que simplemente la respuesta que es un misterio y que no se puede saber. Like, for example, and that's one of these arguments the atheist has against, let's say, general religious tradition. ¿No? Hay unos argumentos que los ateos dan acerca o en contra de, digamos, una
en general la tradición religiosa. And one of the arguments is that why is there suffering in this world and so many horrible things, ¿no? Y una de esas, en realidad son retos, argumentos desafiantes, es ¿por qué hay tanto sufrimiento y tantas cosas horribles en este mundo? And they will argue that you say God is all good, He's all powerful, and well, that's already sufficient, ¿no? Se dice que Dios es todo bueno, all merciful, todo compasivo, misericordioso, y todopoderoso. So how can he allow these horrible things to happen, and that, even a small child suffers from some horrible disease and all the abuse and all these things? Y entonces, ¿cómo puede permitir que hay tantas cosas horribles que incluso un niño pequeño, inocente, ¿no? An innocent child, sufre de una enfermedad horrible o de un abuso, etcétera, etcétera, etcétera? And then, of course, there's no answer. The only answer will be the mysterious ways of the Lord. We just have to have faith. It's mysterious faith, the mysterious ways we don't know. Actually, they don't have an answer. No tienen respuesta. Solamente pueden decir que son los caminos inconcebibles, misteriosos del Señor. That is not satisfying. Eso no satisface. Now, we have a much better answer from Vedic knowledge, Vedic scripture. ¿No? Tenemos una respuesta mucho mejor según las escrituras védicas. That there is the law of karma. ¿No? Que hay una ley que se llama karma. That then implies there's more than one life. There's a transmigration of the soul, y eso implica que hay más de una vida, hay una transmigración del alma. And there are, of course, other traditions will say, oops, no, we cannot accept that. No, y otros van a decir, eso no lo aceptamos. And they did it recently, was very much said by the Pope, there's no transmigration of the soul. No, y van a reafirmar que no existe tal cosa como transmigración del alma. But that then also gives you a picture of a lot. Intelligent person will ask, so if there's only one life, si solamente hay una sola vida, if you are so unfortunate, you are born in the Brazil Amazon jungle, and there are still, some tribes that never had any contact with civilization. Uno tiene la mala suerte de haber nacido en una tribu del Amazonas que jamás ha tenido ningún contacto con la supuesta civilización. So they've never heard about Jesus or about this, spiritual path. No, jamás han tenido, han podido escuchar acerca de Jesús o ese camino, que es el único camino. So then, they are condemned, right? Están condenados. They will never be saved. Jamás van a ser salvados. Because it's only one life. Solamente una vida. So what to speak of those who are not humans? ¿Qué decir de los que no son seres humanos? What about them? Those who are like, let's say even monkeys. They look like they're our relatives. No? Parece que son nuestros familiares cercanos, los monos. so they look like a human being, they practically act like, but they are also condemned. They cannot understand anything about religion or Jesus like that. No? También están condenados porque no pueden entender nada acerca de Jesús. So if it's only one life, everybody else, except for a few people, they're all condemned. No? Si solamente hay una vida, todos, menos algunas personas afortunadas, están condenados. So does that make sense? ¿Eso tiene sentido? It's much more logical that the soul is going from one body to another, and it can come to the human platform, then it has its choice. If it doesn't, it can go back and come back again, but you get an opportunity to become perfect one day. ¿No? So, tiene mucho más sentido que el alma es eterna, que va transmigrando de un cuerpo a otro
A veces el ser humano tiene la oportunidad de entender las cosas, si no aprovecha, otra vez va por otros cuerpos hasta que otra vez tiene oportunidad, y así siempre existe la posibilidad que uno va a llegar a la perfección. And when there are so many differences and sufferings, it's due to your own activities which have a reaction, and they will come to you either in this life or in another life, ¿no? Y cuando vemos tantas diferencias y tantas cosas, tanto sufrimiento, es debido a los actos de cada uno, que tiene su reacción, que tiene lógica. If you act in one way, you get one reaction. If you act in another way, you get another reaction. It's logical, ¿no? Es lógico, incluso en esta vida, even in this life. You act, ¿no? Uno actúa en una manera, tiene una reacción, una respuesta. Tú actúas de otra manera, tienes otro tipo de respuesta. If I come to you like this, you may, what do you want? No, si yo me acerco así, ¿qué quieres? If I go, you go, wait a minute, it's normal. ¿No? Es normal, o sea, tiene lógica. So suffering is not by chance, ¿no? El sufrimiento no ocurre porque sí, por casualidad. Just by chance somebody is born as the son of a millionaire, the other one is born practically deformed and in a very poor condition, poor condition and just suffering from day one. ¿No? Una persona nace como hijo de millonario, sin ningún problema de ninguna clase prácticamente, y otro nace deformado y en una familia pobre y desde el día uno, y no levanta la cabeza nunca. Por casualidad. And then you conclude, what kind of God is this? ¿No? Y entonces uno concluye, ¿qué tipo de Dios es este? And because it's so illogical, then there's no God. ¿No? Entonces, como es tan ilógico, la conclusión es que no puede haber Dios. Si fuera ese Dios tan bueno y tan compasivo y misericordioso y todopoderoso, ¿cómo va a hacer una cosa así? Right? So if God is all powerful, all merciful and all good, how would he ever do something like that? That doesn't make sense, no tiene sentido. Ellos dirán que el problema de los políticos. Dirán que es el problema de los políticos, la desigualdad. But even that, ¿no? Si decimos que es la culpa de los políticos, how you say? The politicians, it's their fault, then, but you elect them, pero tú lo eliges. So don't complain, no te quejes. Prabhupada nos trajo la cultura védica y bueno, nosotros estamos intentando seguirla lo mejor que podemos. Pero a veces las personas vienen de afuera y, como decía Yanaka, cuesta explicarles ciertas cosas. That you don't have to explain everything, no hay que explicar todo. Por ejemplo, ellos a veces llegan y ven que nosotros hacemos una aparente separación de géneros, o está restringida la comunicación y esas cosas, y nos tratan como de fanáticos, a veces machistas. Mi pregunta es, ¿cuáles serían las bases filosóficas para poder explicarle eso a las personas? Uy, a ver, me dejan, son las 9:10. No, o sea, we have certain ways of living, ¿no? Tenemos ciertas pautas de convivencia o de vivir, which are based on the experience of superior brains, por ponerlo de alguna manera, ¿no? O sea, nuestro modo de vivir está basado en la experiencia de cerebros superiores, sages, ¿no? Sabios. It's like when you're diseased, you go to a physician, and if he's expert, he knows exactly what is the best way for your treatment, ¿no? Cuando estamos enfermos, nos acudamos a un médico. El médico experto sabe exactamente qué es recomendable para que nos podamos curar. So, the living entity in the material world, the conditioned soul, is suffering and is conditioned, has all these problems because of a certain way of acting, ¿no? El alma condicionada, la entidad viviente en el mundo material, está en la situación esta de ser condicionada y sufrir, etc., debido a una cierta manera de actuar.
So, Dharman tu sakshata bhagavat pranitam. The way to act is according to Dharma. La manera de actuar es según Dharma. If we act according to our own whims, then it's very risky. Si actuamos según nuestros caprichos es muy arriesgado. And that Krishna confirms in Bhagavad Gita, 16:23. Yakvidi Shastra Utsrija Vartate Kama Karataha Na Eso, na siddhim na rapnoti, na sukham na param gatim. So if one vidi shastra vidi utsrija means you reject the recommendations or the instructions given by the scriptures, which is dharma. Uno rechaza las instrucciones que vienen de las escrituras por los sabios, dharma. And vartate kama karataha. So you act according to karma. That means, because I like it, I'll do it. I don't like it, then I don't do it. Si me gusta, lo hago. Si no me gusta, no lo hago. It's a hippie philosophy. If it feels good, do it. Si te sienta bien, hazlo. That's very risky, because, if you just act according to your karma, your desires, you may act in the wrong way and you get a reaction for that. Uno actúa de una manera equivocada y va a tener reacciones. And therefore Krishna says, Nasidim, you don't achieve perfection, no vas a alcanzar la perfección. Nasukam, you will not be happy, no vas a ser feliz. And naparam gatim, you will not achieve the supreme goal, no vas a alcanzar la meta suprema. So it's stupid to act like this. En realidad es ser tonto si actuamos así. Now, when there's restrictions in certain ways, that's exactly like the medical treatment. Cuando hay restricciones de alguna clase, eso es como el tratamiento médico. Rishabdev, he tells his sons that just to act for one's pleasure, it's like being a hawk. He is very, is not very diplomatic. Rishabdev no es muy diplomático. Él dice, si uno simplemente quiere dar placer a los sentidos, es como si fuera un cerdo. My God, Dios mío. And then he recommends tapodivyam putraka yena sattvam shudyet paramasaukam tvanantam. You want to achieve permanent happiness? ¿Tú quieres alcanzar una felicidad permanente? Tvanantam, without end, sin fin? Entonces tapodivyam. Then you have to accept tapasya. And Prabhupada translates tapasya as voluntarily accepting some apparently suffering condition. Just recently heard that. He said apparently suffering. Sometimes he just says suffering. No, Prabhupada dice, la definición de tapasya es aceptar voluntariamente una situación que aparentemente es de sufrimiento. Actually, it's meant for purifying the heart. Está destinada esa situación para purificar el corazón, shudyet. And then, if you do that, you accept voluntarily this treatment, then you become happy and you become perfect. Y si uno acepta ese tratamiento, se vuelve perfecto y se vuelve feliz. So we have to have some faith. Tenemos que tener algo de fe that the doctor, the physician who gives this treatment, he's expert, he knows what he's doing. Entonces tenemos que tener un poco de fe de eso, que el médico es experto. Él sabe lo que nos dice y sabe por qué. We may not understand everything. Why cannot eat this? Why do I have to do that? Why I have to take this pill confirmed? ¿No? ¿Por qué no puedo comer esto? ¿Por qué no tengo que hacer aquello? ¿Que tengo que tomar esa medicina tan amarga? It's part of the treatment. If you do it, just have some faith. You will be cured and you will be grateful afterwards. ¿No? Si hacemos esto, nos vamos a curar y luego vamos a ser muy agradecidos.
So if you don't have faith, then what can be done? Si uno no tiene esa fe, ¿qué se puede hacer? Then you have to suffer. Then you do Bhartate Kama Karta. You just act according to what I like. Oh, I don't like this, I like to do that. Okay, and then you get the reaction, you see for yourself. That's the stupid way. ¿No? La manera tonta es no aceptar y actuar según mis caprichos, mis deseos, y luego tienes que sufrir eso todo. Las reacciones vendrán, tarde o temprano. No? Sooner or later reactions will come. It's not that you can do anything and everything and nothing will happen. No es que podemos actuar de cualquier manera y no pasa nada. Sometimes Maya is like this. It looks like nothing happened. Oh, I stole the diamond and nobody is catching me. No? He robado el diamante. Nadie me ha visto y nadie me ha... No me detienen. No? La policía no. But the witness is there, el testigo está, maybe not even in this life, but next life. Who knows? No? Quizás ni siquiera en esta vida, pero en la vida siguiente o la otra. So, if we don't understand these things, then what can be done? But we should try to understand, and we have to study Prabhupada's books to understand this. ¿No? Tenemos que entender, de aprender o estudiar esas cosas para sí tener un entendimiento correcto. Si no, if we don't have knowledge, then we will act in ignorance. ¿No? Si no tenemos conocimiento, actuaremos en la ignorancia. And then suffering is guaranteed. Entonces el sufrimiento está garantizado. So you don't want to suffer more. Then you already have suffered by hearing me, all this talking. ¿No? Todo el mundo está sufriendo, escuchándome. Pues ahí paro, tranquilos, ahora se puede disfrutar. Now we can enjoy life. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Hare Krishna.